Mayong buntag, mga igsoon ko diha ni Kristo diri sa Countryside Evangelical Church o sa ato asad nga mga online viewers. May the good Lord bless you and may the peace of the Lord be with you asa man kamo karon na situated sa tibuok nga kalibutan. Sa makausa, mayong buntag. Indot ang mensahe sa awit ganiha. And it says in English that the love of God, it's much wider, much bigger, not only a million, billion, trillion, o kung sa pa ng mga leon, it is so much bigger as compared to our individual sins combined. So unsa ibot ipasabot niya na kung kita nakasala mga igsoon, the Lord is very welcoming nga mopasaylo gyud ni ana unsa pa na kadako. And it brings us to our theme, Grace Heals Us. Wala man ma-change ang atuang tarpaulin dire. This is the theme last month. And we will be talking for about a month about restoration, healing, brokenness. And I think last week, si Pastor J. Mark talks about tired people, inviting them to come, those who are tired, and leave restored. Nindot, no? So, nasayod ako nga ang uban diha medyo nindot lang kayo og make up as they as they come into the church, as we welcome them. Very nice. Very nice ang make up. But we do not know what they are carrying inside. Amen ba? Sa ato amagod nga panahon karon, kisa may hilig diri og Facebook, hilig diri og filter. Bisag idad-idara na ka, kayag yung kakayo nga ibalik dito sa imong pagka 16, 17, 18 nga mugwapa jud kayo. Naamo siguro. Daghan. Ako nag-attempt sa go pagtan-aw nako murag maoro man gihapon, upaw. Failure siya. But for many of us, malipay gyud kung magamit og Facebook o unsa pa na mga filter diha. So, this culture is so obsessed with aesthetics. Dili na gyud nato na mapunggan mga igsoon. Kay mao naman gyud na karon. Okay? And also performances. Usahay gani diri sa simbahan murag makayunta na performance naman na but not everyone. Okay? The church is really trying its best nga dili siya mamahimong performance, but this is a serious matter between God and us. Nga dili jud pwedeng himuon siya nga performance. Social media, we edited na mga scars, kana mga pimples. We hide the cracks and pretend that nothing is happening. Pero beneath that surface, kung giingon ganiha, you come to church, naka-make up, but we do not know the burdens, the brokenness that we carry. Broken relationships, very common. Kami magani sa among pamilya, nasad may broken relationship. We cannot avoid, because humans as we are, there are failure relationships, broken marriages. I'm hoping wala diri sa ato. Shattered dreams. May mga kabataan kita karon nga biglang nawala ang ilang mga ginikanan. Pangarap nila maging nurse, doctor, engineers, pero wala na may pangita kay nitaliwan ang head of the family. Daghan, no? Failed relationships, misunderstood teenager to parents relationship. Usahay, baling istriktuhan atong mga ginikanan kay dili puta ganahan nga ma-experience atong mga kaanakan, atong na-experience sa una. So we try to be very insecure gyud nato. Sibling competition, financial brokenness. So mga kaisunan, maingon nato nga when life shatters those very precious things in us, ang natural instinct dyan nato is to pretend. Magpakaroning nun ta and we fix ourselves and pretend that it is not there. Kay gusto mo nato nga atong aura sa with respect sa atong mga palibot, okay ra. Even sa atong asawa usahay, magproblema ko usahay sa planta pero di man ako dadon sa balay.
because I do not want them to also suffer. Mayroon siya, kumusta ang trabaho? Okay ra. Nindot kaayo, among dagan, among wala. Agi ko i-present dito nga. Kay I do not want to burden my home with the problems already in the work. We try to fix it ourselves. But as we listen to Psalms 147, nindot ko na ito, basahon yun ang tibuok nga, but we limit it to the first three verses. It says that God does not discard broken things. Instead, He gathers them. And it is not the business of God to discard or forget broken things. We proved that before, and it is proven today. His intention is to heal and restore. Okay? So the big question now is that, unsa nga part sa atua, nagakinahanglan sa Dios nga hayuhon ikaw igsuon? Daghan, no? Katong atuang gipang pretend nga ngisi-ngisi lang. Broken relationships, shattered dreams, financial burden. Those are the things. Pero nakahibalo ko nga daghan pagyod diha sa inyo ha. No? There are a lot more broken places. Ang title nato is When God Heals What Life Broke. O kuhaon nato ang ato ang mensahe dito sa verses 1 to 3 sa Salmo 147. We talk about brokenness. Okay? And I tried to define it this way. It is a state of being badly damaged, fractured, or unable to function correctly or function normally. It describes physical destruction, emotional pain, the pain that disrupts the normal life, deep sadness, grieving from a major loss or maybe trauma, hopelessness, the heavy burden of inner wounds that makes our daily life very hard. So, question nato mga igsoon, nganong gialaw man sa Dios nga maghitabo kini nga magluha gyud kita, magakabalaka kita, maguol kita. So today we will discover together what God has prepared for us in response to our question. So, let us discuss 147 o let us see if our own definition of brokenness fits it to the people who personally experience it in their time. Sa Psalms 147. Sige, mangayo na lang ko daag dispensa sa inyo ha. Kay as I studied this psalm, it is my first time to deliver message nga salmo. Normally, Matthew, Luke, gospel messages. It's very easy because it's a narrative form. Sundan lang to nimo, gospel message, kaluwasan, boom, mauna. But Salmo, naku, it talks about praises. It talks about singing, joy, minsan gani, sadness, lamentation. So kung imo siyang disuhog basa, wa kay makuha kayo except to praise God. Okay man ta, mag-praise, balik ta sa praises and worship. So istudyohan nato siya in a manner nga muatras abanti ta. O maybe we will take up some historical backgrounds, cultural backgrounds. O kinsay nag-istorya ani, unsay iyang sitwasyon nga giyaning istorya, nalipay ba siya, what are the things? So medyo mataas-taas ta. Pero sige lang, sabi tatay daghang electric fan. Nag-disclaimer na. Sige, ampo sa ta sa Dios. Iduko na to atong mga ulo. Amahana mo nga lakit nun, we know that you are God who created all things. And included to that is that you are a God who restores everything. The mender of all broken things. Ako mga pag-ampo, Lord, nga as we listen to your word today, if doon naman may mga kabugaton sa among mga kasing-kasing, doon naman may mga physical ailments or illness, that we will go out of this sanctuary filled and healed and restored, dear God. May mga brokenness kami, Lord God. Let your healing comfort and let your spirit of forgiveness wala, Lord, ang mga bitterness through the sweetness of your grace.
Ug himua kami Lord nga makabalik gayud diha sa imong kiliran nga happy children of God, satisfied of your goodness. Salamat Amahan sa opportunity. Wala gyud ko'y mahimo Lord. I have no capacity to deliver your message today. But through your wisdom and through your power, mabuhat na ko kini Amahan mo nga Dios. Use me mightily to be the mouthpiece of your word today. In Jesus' name. Amen. Kani nga Psalm 147 is a post-exilic. Huwag na ako nadunggan diri. Usa, post-silik. Paksilik. Dili siya paksilik. It's a post-exilic. Ibig sabihin, nangyari ni siya after the exile. So mahinumduman nato, balik ta, muna mutas na gamay history. Ang nation sa Judah or Israel or Jerusalem is been attacked by several enemies, and one of that is Babylon. Okay? Ang hari nga si Nebuchadnezzar II, iyahang gisulong ang yuta sa Judah o gitumpag niya ang templo ni Solomon. And it's really destroyed yun and burned down into rubbles. Ang nangyari sa katauhan sa Israel, na-captured na sila. Thousands of soldiers, nobles, tradesmen, bisag unsa, ordinaryong tao, cattle, hayop, gitigom sila o paadto sa Babylon. Mao ni ang ruta. Okay? Giadto sila sa Babylon. Og dito sila gipapuyo, nanimuyo sila, gi-deport ang tanan nga katawhan. Okay? And you can imagine pila ang gilayon kung across lang 800 kilometers. So sa akong driving style nga mudagan ra kog mga 70 kilometers per hour, siguro mga 11 hours. Mura po siya Jensan to Dapitan. Okay? Pero dili man na ingon ana kay dili man na makross nimo kay na may mga desierto ana. So ni follow sila anang pula kanang crescent type. That's 1,448 kilometers. So mga 18 hours. Almost one day. Sa sakyanan. Pero sa una, wala man sila sakyanan. Lakaw raman sila with the cattle. So, estimate, it took them 4 months. 4 months. Nabutang ba na ako dire? So, para di tayo nangatik lang ta, naatay resibo. So, ang resibo diha sa Ezra, it says that he began his journey from Babylon on the first day of the first month and arrived in Jerusalem on the first day of the 5th month. So katutan nang magbalik, no? When they are exiled, gipabalik man sila. Makaingon ta nga didto sila sa Babylon for 70 years. Dugay gyud sila kaayo sa Babylonia. Okay? But ang Dios maayo gayud. No? Didto sila for 70 years, but it so happened nga ang Persia nagkaroon pod og gera sa Babylon. Unya napildi man ang Babylonia. So, ang Babylon under na sa Persia. Mao sa itong mga katauhan nga na-exile dito. So, a year after sa captivity sa Babylon, nagpakanaog og royal decree ang king, si Cyrus the Great, nga ang tanan nga mga katauhan sa Israel, pwede nang mubalik ngadto sa Jerusalem para i-rebuild ang ilahang fallen city, including the temple. So, mao to'y nahitabo. So, kani si Ezra, one of the prophets, nibalik sila. When the Israelite community was returning to the shattered homeland, mao ni ilahang nakita. Wala joy building nga, wala gyud bisan og naay ni tindog gamay, murag duha ka patong hollow blocks. So you can just imagine, no? For 70 years, pagbalik nimo wa gyud kay nakita gyud nga kinabuhi. Unsay feelings nimo? Your spirits will be crushed, and there is a deep national, even individual trauma. Matraumatize ka, dili lang sa fatigue sa imong kalawasan, even your mental state. Kay during the war,
Dili man gyud nato malikayan nga doon na gyud nangamatay ato. May mga paryente nga nangamatay, bata nga nangamatay, silingan nato nga kachismis, kachika nato every morning. Wala, di na nato makita. So, when these people return to Jerusalem, they try to reminisce their memories sa ana nga place. Nga diri baya to, gasigi pa ba imig dula-dula diri nga lugar? Diri pa mi dapit nagligo-ligo. And it brings back the pain and trauma, brokenness. So na-experience na sa katawhan sa Israel. And you can imagine today, if isentro nato sa atong kaugalingon ang nahitabo, imagine if our country will suddenly be overtaken by our enemies. Hypothetical, China. No, these are not our normal enemies. In fact, we are having business with them. Si Brad Jun, naga-import mga na silang mga raw material sa ilahang product. So we are friends of China. But for no reason, wala nato sila mapagbigyan. Sige man sila suri-suri diya sa West Philippine Sea. Nga sige po tag-abog sa ilaha. So maabot sa punto nga mag-away gyud. And they will overtake this. And imagine, all of us will be deported to China. Gubaon nila ni tanan, pati ato ang mga building diri, China na tanan. And we will be staying there for 70 years. Until finally, America, hypothetical report, America will arrive, He will rescue us, and then the American people will say, okay, pamalik na mo dito mga Pilipino sa inyong lugar. Then, kami ni Pastor Jade, ang amo yung daganan permiro mo, ato kumusta na ato simbahan, ang siisi? Kita na to dito, duha na lang kapayel sa hollow blocks ang nabilin. We will be shattered. We will be broken. And try to remember nga diri baya mi sa unaw nagpikulbol. All those memories will hurt us. Ingon ana, no? Grabe ang experience. So, why would God allow for something terrible to happen? Mao na ni. Ganiha, gitubag mo po na nila ganiha, kay na-set up naman guna, Brad. Maayo gini atong Sunday school, kay pangunahan po ni atong wali. Yes, tinuod na. But why would God allow something terrible to happen? In fact, God warned Judah. Daghan na kayo. Na lesson man nato ni sa una, katong, nganong daghang propeta. Betin daghana. In fact, God sent many prophets before and during the exile to warn. But these people are hard-headed. Okay? Sa mga kings, sa Book of Kings, doon ay hari nga buutan, doon na sa hari nga salawayon, then nanapoy hari nga buutan, so paulit-ulit na siya. Isaiah warned Judah and its kings, sila si Uzziah, Ahaz, Manasseh, several decades for the future exile. Si Micah, he prophesied along with Isaiah, warning those King Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Jeremiah, he intensely warned the final kings of Judah before the captivity. Sila si Jehoiakim, they warned. Zephaniah prophesied during the reign of King Josiah and calling for repentance. Pero ting daghana sa propeta nga gipadala sa Dios, just warning them. And history of Israel tells us that these people, despite mga covenant people ni sila, gipromisahan sila sa Dios, mga Hudiyo nga katawhan sa Dios, pero they like to turn away from God. Musimba og Dios nga baka, musimba og Baal, and these things, God really hate. Silusog yun ang Dios, mga igsuon. Sa atong panahon, wala naman siguro nagasimba og Baal. Pero dunay nagasimba og profesyon. Kanaganahan gyud nga mabutang gyud ang ilang pangalan, pero not all, but depende ra gyud siguro sa katawhan. Okay? Kalimta na ang Dios tungod kay dag-as na kayo sila og posisyon sa kumpanya. Kalimta na ang Dios tungod kay doctorate degree na sila. Kalimta na ang Dios tungod kay haruhay na sa panginabuhi. And all these created things magyuni sa Diyos, kana atong propesyon, katong propiedad,
Kana tanan nga atong naangkon, atong mga kaanakan, atong asawa, those are created things. And God hated people who worship sa iyahang mga creations. Mao na. Sa atong panahon. Easily dili nato ma-identify. Kay when we read the Bible, sila sa Baal yun, atong carved golden cow, wala naman anay nagasimba. Ang atong ginasimba karon, kanang atong trabaho. Kay imbis nga mo simba ta diri, dito man ta sa atong trabaho. Atong mga negosyo, lisod isara ang negosyo, lalo na kung sabungan ang imong negosyo, mo-open man yun nag-Sunday, dito ka. Those are the things, the dangers. Okay? So, time and time again, kung abtik ta, there is a pattern. Hinumduman ninyo ha, na ay pattern Kanang pagka-fall sa tao, doon na siya pattern. Na siya pattern. Sa dihang makahatag kita og kasalanan sa Dios, ang Dios magapadala og krisis. Dili man siya ingon nga nagapadala, but because of your actions, magkaroon ka krisis sa imong kinabuhi. Halimbawa, namayi ka. Ay, very ko na lang yung example. Natakdan ka og AIDS, di ka mag-suffer? Ang Diyos ba nagpadala og AIDS? Wala. It is because of your choice. Nang laki ka, nataptan ka og HIV. Ang Diyos ba, gapadala ba yun ng HIV? It is because of your choice. And God submitted you to your captors. These are your captors. Binuhatan man na nimo. So, naay crisis. That's one pattern. Kaduha, the standing assurance of God through His Word, the Bible, stands. Bisan pag nakasala ka, pero ang pulong sa Diyos, ang kamatuoran sa Diyos, naara, nagpabilin. The assurance of God's promise. Ngaon sa mana, that all those who are covenant people of God, He will restore, and He will rescue, and He will redeem. So, tanawan ninyong pattern ha, and remember this always. Next, na-convict ang tao. Kay, grabe na, ang cancer sa HIV, cancer ba ng HIV, na sa terminal 6, sobra-sobra na po. Wala na yun, nabutang na siya sa wall. Murag pariyo sa experience sa kay Moses, katong gidala niya sa Red Sea, wala na yun, wala na iskapo, wala na itambal, gitagalan na lang 3 days. So, wala na yun. And he began to repent. He worshiped God. And because the love and mercy of God is much bigger sa atong gikanta ganiya, much wider, 1,000,000, 1,000,000,000 times than our individual sins. This is the step 4. He redeemed us. Luoy ang Diyos, no? Usaya, murag ato na magbinuang-binuangan. And note, dili lang ni happening nga pattern once. Mucycle pa po ni. Di, nagrasyahan sa Ginoo. Giayo. Gipadato. Giprosper. Kakita naman pong laing chicks. Nibalik na po sa step 1. And this happens sa kings sa Israel. Ngano? Nga niabot man og 70 years sila dito sa Babylon. Mo po na akong question, ngano man kahano? Nga pwede ra mag 7 days? Ang Ginoo gud ang magbuot. Tungod sa Babylon, naasay nangawala sa ilang pagtuo. They began to intermarry with the Babylonians. And there, nagsimba na po sila o Diyos sa Babylon. Of course, napa may nabilin. And many scholars believe na kaning atong simba, mga sinagoga, although wala pa na ako na research kung tinuod ba ni, nga ang simbahan daw nag-start dito sa Babylon. Kana mga small groups. Nga naman, na-experience na ko ni sa China, itong nag-abroad ko. Siyempre, believer ta, mangita-gitag mga kaigsuunan. Nangita ko itong simbahan. And most of the simbahan dito, dapat ka na irehistro dyan mo sa gobyerno. And other ka ng katong mga lukso-lukso, kanahan yung praising nga, di man kakabuhat, di anak dito sa, kay i-filter man na sa gobyerno. Na ay nagalukso-lukso dito, kanang ano good praising, worshiping,
Sikreto ra, underground. So nakita nako ang relationship kung di ay pugnan ang nang malayo gud ta sa ato ang mga pagtuo, mga belief, magbuhat gyud ta og kanang mga to sustain sa ato ang faith. So ingon sa mga scholars, probably ang synagogue o churches started in Babylon. Kay people are really kanang ganahan gyud sila nga mo read sa Torah. Mo man sa una, Torah man yun ang basahon. To remember the words of God. So dito namugna. Okay? So dunay idolatry and rebellion nga nabuhat, no? Dito sa maunang nag 70 years sila. So ingon pa sa Numbers, while the Israelites will camp at the Acacia, some of the men had sex with the Moabite women. So nadya po'y pagpakasala. Bisag pinili na ang mga Israelita, ganahan rin gyapon sila magpakasala. The men ate the meat of the sacrifice and worshiped the Moabite gods. Sapa, and the Lord was angry with Israel. Naanasad ang kasuko sa Dios. So itugyan na sila sa crisis because they have worshipped the god Baal. Okay? Sa pagingon, sa Kings, the Lord will strike Israel so that it will be like a reed swaying in the water. He will uproot Israel from this good land and gave to their ancestors and scatter them because they aroused the Lord's anger by making Assyrian poles. So mo ni nahitabo sa Babylonia. Maybe, ato sang tangog maybe, no? Nganong na-capture sila sa Babylon, gibutang sila o gi-scatter sila? Maybe for this reason. Or surely for this reason nga nakasala sila. Okay? Sige. Therefore, God gave them over to their evil desires. Kaya gusto man mo, sige, magpakasaya kayo. Pero ayaw ko ninyong sisiha kung nanhilabot mong Moabite women o ma-HIV mo. Okay? Gusto man ninyo. Okay, Romans, kani, sa ato ng panahon. Unsay gibuhat sa mga Christians, Romans. Therefore, God gave them over to their sinful desires, their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies to one another. Part ni sa among lesson, katong ethics, how you deal with the homosexuality. So ako na lang gi-appeal po diri kay, I find this very important. They exchanged the truth about God for a lie, bakak no? And worship and serve created things rather than the Creator. Because of this, God gave them over to shameful lust. Ganahan man yun magpagpasakasala, sige, okay. Women exchange their natural relationship to unnatural ones. Kung sa may natural ones, na women, dapat ang sex for men. So the women to women, magpapildi ba po ang men? So naman ang women to women, napoy men to men. And we're inflamed with lust for one another. So mone, this is one of the reasons, no? Nga itugpag yun ta sa kapahamakan sa Diyos. Men committed shameful acts to other men and received in themselves the due penalty of the error. Okay? Therefore, as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, and so God gave them over to a depraved mind so that they do what ought not to be done. So naggrabi na nga nagkagrabi ang ilarang kuan mga sinful acts, lust, pero gipagrabi sa Dios. Unsa ang resulta? They become filled with every kind of wickedness. Tungod silang gipambuhat, evil, greed, and depravity. They are full of envy. Mao ni karon ang karakter sa katawhan. Masinahon. Pero before that, doon na sila gibuhat, na sila lustful desires. Gipagrabi sa Dios, gitagaan ka og envy, masinahon. To the fact nga magmurder na ang tao, doon na may selos. Doon na may deceit, pagpanlimbong. Doon na may malis. And most especially, na ay gossip. Ipikto na ini mga igsoon. So we need to check our hearts. Nga naman nga, gitag man ta sa itong silingan nga chismusa. Basin doon na tayo mga lustful desires, diha? Nga gitugyan na lang ta sa Ginoo sa pagkahimo o pagkamarites.
Let's live with that. Slanderers. Mao gyapon eh. Kanang kasuhan tag slander, grabe ba yan ano? Tumo-tumo, pagpakaulaw. God haters, insolent, arrogant, boastful. They invent ways of doing evil. Naatay kaso din na sa Senado karon. Ang uban diya, giimbinto lang. I don't know. Giimbinto to preserve themselves. They disobey their parents. Mga young people, basin doon na mo yung mga lustful desires nga bawal sa Diyos, o gitugyan na mo dito sa pag-disobey sa inyong parents. Be careful. No understanding. Walaon sa Diyos ang inyong mga pagsabot. No loyalty, no love, no mercy. Mao ni mga igsoon. Although they know God's righteous decree, they do not continue to do these things. And also, careful mga parents, approve of those who practice them. Church people, wala man nato sila sawaya, pero wala po nato sila badlunga. So it seems that we approve. Okay ra. Dagko ra ba naghatag? Okay. Careful. Careful kita mga igsoon. God says nga we do not need to approve. Sawayon yun na siya. But, doon na po'y but, in a graceful manner. Okay. Remember, these people who sinned are children of God. And God do not want them to be banished. Ingon nato sa itong pulong sa Diyos, they gather them. Naapaghihapon ang grace sa Diyos. No? Despite kani mga practices man sa mga katawhan sa una, but God saved them. Kay katawhan, overwhelming magyud ang grace of love sa Dios. The only thing that we need to do is to realize and repent. Repentance gyud mga igsoon. Wala gyud period diha. Kanayon nga mao na jud ni atong this is the last chapter of our life. Ga-cycle ra gyapon ang kuan sa Ginoo. Ang tao makasala, ang tao magrepent, ang Dios magpasaylo, then back to square one. Ang problema lang diha, kung maabtan ka sa pagbalik sa Diyos. Nga naana ka dito sa square one, nga wala ka dito sa repentance. Kana nagsalig ka, sige, katawhan bitaw ko sa Diyos. Once saved, always saved. Di po ko mag-ingon, mo-conclude mga igsoon, nga di ka maluwas, pero be careful. Be careful. Okay? Kay maabtan ta sa Dios nga nagbuhat ta sa pagkasasala nya tao ta sa Dios, di lang sabko ko mga bugado sa imuha. Imuha na igsoon. Okay? So medyo taas-taas no? Wala pa ta maabot sa verse. I am just laying down the foundation ngano nga gitugyan sa Dios didto sa Babylon ang Israelita. Okay? Although the Babylonian captivity may seem like a severe punishment, but we have keep in mind that God's grace abounded for hundreds of years during Israel's sin. Okay. Adto na ta sa point number 1. Niabot ra gyud ta. Pila na ka minuto. Sa verse 1, ingon nato that God provides. Unsa may atong verse? Praise God, how good it is to sing praises to our God, how pleasant and fitting to praise Him. Ang mga Israelita, mga igsoon, did not immediately hold on to their hammer or masonry equipment when King Cyrus decided them to send over. Kung kita pa siguro, may nga asa man to, mga maso, mga martilyo, kay ningon ra ba sila nga i-rebuild na. But what they did, mga igsoon, kung silang gingon, they worship God. Sahay, gabiin, yun si Dad, ako sa kuan ka nang margalain naman yun, ako na dadon siguro hospital ni. I forget, but not really forget, nga, I just have to pray to God. Lord, ayuhan akong asawa kay murag kakuyapon naman dyan siya. Usahay mo resort at nga na hospital, tambal, ipikasin oil, unsa pa itong gipang dapat. But we forget nga
Sampiton lang di ang Dios nga, Lord, heal. Ayuha in taon, kay napa ko'y wali ugma. And by the miracle of God, gatuog yun ko nga di siya kasimba karon kaya ko man gibiyaan dito. Nitungha siya. So dako jud kayo nako kalipay nga epektibo gyud ang mga pag-ampo sa Dios. Wala man minadtong hospital. Ako ra siyang giampuan, nya gi painom og ini tubig. Hilot-hilot og gamay na ulian. So those are the testimonies of how God is miraculous to our life. Okay? So, verse 1 serves as a triple declaration. No? There is this hallelujah. Hallelujah is a Hebrew word of all praises to Yahweh. Okay? And the goodness. Ningon dito nga how good it is. The goodness is can be related to Genesis chapter 1 when God says, this is good. Meaning, He put all things in order and described all things in a good order. And He is pleased. Muna ningon siya nga, this is good. And it is this same goodness nga katawhan sa Dios nagaingon nga how good it is to sing praises to God. Because God put things in the right order. They realize nga sa ilahang pagkamakasasala, naapag og sa ilang naabtan nga mga rubbles o katong mga wala na gyoy building, still God is good. Because ingon nato, God provides. Unsa may gi-provide sa Dios? Ang ilang kinabuhi. Ang kinabuhi nila in the future nga mamahimong instrumento for the rebuilding. Testimony sa kaayo sa Dios nga right up to this time by reading this verse coming from them, napukaw ang atong mga kasing-kasing nga ay ang Dios naghatag yun ay og paglaom sa iyang katawhan bisan pa unsa nga sala sa Israel sa una 70 years in captivity, but God still allowed them to return to Jerusalem to rebuild and sing these praises to the Lord because God provides. Amen. How pleasant. This is the sweetness of the grace of the Lord. Kanang atong mga bitterness, kung pwede lang ng paliton sa butika, kanang sweetness of the grace of the Lord, pwede dyan nato nang i-inject para mawala ng kapait, bitterness ato ang kasing-kasing. Pero pangayuon na nato na sa Diyos, igsuon, di nato na paliton. When you are bitter, or when you saw someone that is bitter, pray to the Lord that the Lord will give them the sweetness of the grace of the Lord. Dili na siya paliton, igsuon. Pangayuon ra na sa Dios. Remember that. So, the returnees of Babylon were not living in the golden palace. Wala magyud dito. Even gani kanang ilaha nga shelter, wala. They were standing among the rubbles of Jerusalem. And the nation was economically devastated, politically weak. Wala pa man sila gobyerno atong panahon na. And surrounded by enemies. Daghan paghapon nga mga enemies sa una. So, and still they are recovering from the exile. Okay? Kung atakihon sila, wag yun sila sarang. Kay mga slave man sila dito. They are not armies in Babylon. Wala sila training. Wala yun. Wala po sila identity. Okay? And worship becomes a choice for them. It's not that, I feel like worshiping God. It becomes their number one choice. So in their circumstance, mga igsoon, praising God was not natural. It is an act of counter-cultural faith. They choose to open the psalm with hallelujah before mentioning to rebuild the walls or even healed their wounds. Unahon yun nato ang Diyos, mga igsoon. Sa atong mga sakit, o sa ata mo adto sa butika mo palit og medicol, i-praise ang Ginoo, Lord, salamat sa kasakit sa kong ulo. Nga gi-remind ko nimo amahan nga angay jud kang simbahon og pasalamatan. Then pagpalit og medicol, di ba maayo ka? Kay mo man ang gipangita sa Dios ato mga igsoon. And Israel has lost their monarchy, their grand temple, their independence, and by opening their liturgy with praise the Lord, they are declaring that even when their national structures collapse, their ultimate identity as God's covenant people remained unshaken.
Gi-restore nila ang identity nila nga anak sila sa Dios. Anak jud ta sa Dios mga igsoon, ayo jud na og kalimti. Okay? So sa atong panahon karon, sahay we are anxious, na mga anxiety, outrage. Nabayay rage nga kuan kanang grupo sa Manila. Rage, weariness, tiredness, shattered plans, no? Praises forces us to look beyond. To look beyond sa atong mga present nga circumstance. And worship becomes a decision of the will, not a reaction to our emotion, mga igsoon. We do not praise God because our circumstances are good. Ay, salamat Diyos, kay bago ako ang motor. Pasalamatan maghapon ang mga igsoon. Pero pasalamati gihapon ang linog nga niabot sa Jensen. Salamat Lord. I-remind me nimo that you are powerful and you set all things in order. Okay? Dili lang good things atong pasalamatan because God is good. We need to praise Him. Okay? When we worship created things, our souls become disordered, mga igsoon. Mahimo ta nga disorder. And this verse 1 reminds us that praise is the only fitting directed to our Creator. So through restoration, ang tinuod nga restoration, mga igsoon, shifts our perspective from our pain, from the pain of Israel, to God's providence. God provides. And we praise the Lord for that. So going to main point number 2, God restores. That is found in the verse 2. The Lord builds up Jerusalem. He gathers the outcast of Israel. So God not only deals with the macro rehabilitation, He also engages in the micro. This God builds Jerusalem is something architectural. It's something that civil works, building, restoration, okay? But apart from it, or along with it, dili lang apart, He also gathers the individual, katong mga broken, He gathers it. Kay mag-unsa man ang rebuilding sa Jerusalem. You put up walls, pero walay tao. You put up countryside evangelical church building, pero walay tao. Magunsa man na? Nothing. No meaning. Ang gibuhat sa Dios, not only that, gibuild niya ning church, He also gathers katong mga exiles. Kanang mga tao sa gawas, kanang wa pa kaila sa Dios, kanang mga palahubog sa gawas, kanang mga homosexual sa gawas. He gathers them para isulod dito sa city walls. So, nakita ninyo ang proseso sa Diyos? So, understanding the historical realities of the post-exilic Judah brings verse 2 into its vivid focus. No? And the covenant promise of God is re-anchored. So, by declaring that Yahweh gathers the outcast, ang salmista, mga igsoon, is taking us back to the Messiah covenant promise found in Deuteronomy. Nga gaingon ang Dios that the Lord your God will restore all your fortunes and have compassion on you and gather you again from all nations where He scattered you. So sa case sa mga Israelihanon, mga igsoon, ang Dios lang gihapon ang nag-gather sa ilaha. Although He scattered them, but in the end, He tried to restore them. So God was not demonstrating that exile is the final word. Kung naaman ta karon sa ato ang pagka-broken, mga igsoon, that's not the finality of it. Napa na siya isumpay, mga igsoon. And verse 2 displays the seamless balance of God's sovereignty. Mga itong gingon, the macro work and the micro work. God builds Jerusalem and gathers the outcast. So God never gets easy or busy managing the universe. O, dili busy ang Dios, no? Or building His church, that He forgets the individual broken person.
He still remembers the one sitting in the corner, those poor people, and tries to gather them to His church. So, sa karon nga panahon, mga igsoon, especially kadtong naagi nga linog, daghan jud kayo nga na trauma. Mao na nga ang ato nga country need hundreds of kanang mga counselors to counsel. And in fact, counseling is a in-demand profession karon. Kay daghan jud siya. Dili lang sila traumatized physically, but mentally the trauma is there. So God's primary work in grace is the inclusion, restoration, and bringing the banished back home. Okay? Mora ni ato ang timan-an mga igsoon. Dili gyud mo pabaya ang Dios. Okay? And in the Christian theology, makita man sad nato ni mga igsoon nga Jesus gathers the outcast. Unsa man to? Di ba gisaway siya nga nganong naa siya sa mga tax collector, mga makasasala. He joins the lepers. He touched the wounds of the lepers. Nga kanang mga kuan mayunta nga iw. Nganong nag-touch man na si Jesus ana nga hugaw man kayo na siya. He is among the Gentiles and those who are morally outcast, mga prostitutes. Naa siya dito. Kanang mga sungsaro, karon pa siguro panahon, mga manginginom, nasa sa mga bars. He is not there to join them, but to get them out. Okay? So, ana, pod ang ato ang buhaton mga igsoon. So, God begins where performance ends. Kanang naanadyo ka sa wall, and you don't have to pick yourself back together. Kaya may kaka, ay, mag-ilis us ako, kaya mo adupot ng Ginoo, no? His presence is the place where healing starts. May numduman yun ako, na prayer ni Pastor J. Mark, your presence, Lord, is enough for us. Kitinuod mo yun na. Kung naa ang presensya sa Diyos, naadjud ang kasulbaran sa itong mga problema. Now let's go to point number 3. Finally, number 1, God provides. Number 2, God restores. And number 3, God heals. Found in verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Ang anak ni Brad Warren, Rafa, no? Meaning, he heals. Heals. Healing. The word Rafa is a Hebrew term that the Lord, Yahweh Rafa, the Lord who heals you, found in Exodus chapter 15, verse 26. Okay? Healing here is not rare, accidental occurrence, but it is God's ongoing identity and practice. Ingon ana na gyud ang Dios. Mananambal na gyud ang Dios. Wala lang nino nga ana nga panahon nahimo siya nga doktor, but from the beginning until today, until eternity, mao yun ana gyud ang identity sa Dios. Healer ang Diyos. And He practiced it. Okay? Binds up is a medical term. Okay? So, verse 2 deals with the visible problems. And verse 3 addresses the invisible injuries. Returning exiles carry decades of accumulated grief, 70 years, no? Loss of ancestral land, memories of those who are slaughtered, destruction of their church, Solomon's temple, identity lost in Babylon. Dito, ambot, murag ipangalanan man silang mga bago, katong mga prophets, iba na ang mga ngalan sa prophet, na sila name, Babylonian name. So they lost their identity. So kita, kung matutag China, ang ako siguro ngalan dito, Wang Yu. Kasi ngalanan mo si Brad Carl, Bruce Lee. Iba-iba ta. Kaya sila naman magbuot. Makabuot na ka. Okay? Di yun ta kabuot dito. Wala tayo identity dito. So ready na lang mudaan. Okay? And rebuilding the stones of Jerusalem to secure the borders, but it could not secure the grief. Yes, you know, even if they rebuild the church, the temple, it does not guarantee na heal sila. Okay?
the spiritual weariness inside the people. So ang salmista nagaingon nga the civic restoration without internal emotional healing leaves the community very hollow. And this is where the power of healing of the Lord comes in. Imagine, katong nalinugan, dito dapit sa may lagaw, totally collapse man yun na sila. And the government probably provided something. Assume na lang nato, giprovidean ko sila brand new house. But they lost a family. Totally restored. The house will become a hollow place to live. We will just remember, ay, diri man to naglingkod baya si Kuan, sa una, mga pikapi pa mi diri. It brings the pain. But God fills this up. Kana nga bag-o nga constructed nga place, the hollowness of that, God will restore. Amen? In His time. Kaya bisag unsa pa nimo din na karon, mingawon man gyud ka sa mga tao diya nga dati naa, pero karon wala na, although bago ang place. God as the hands-on physician. In the ancient Eastern culture, the pagan gods are viewed as the distant monarch who demanded sacrifice. Naay mga hari dito nga gi-consider nila God. Nya nagsakripisyo po sila. But the Lord God distinguishes Himself by stepping down into the dust as human heartbreak personally, bandaging the wounds of the former slaves. Ingon diri sa ato ang teksto, ang Dios wala magpakahari nga to cure you of your illness, kinahanglan siyang offering. No. God personally got on His knees, go to the ground, and binds your wound. Ingon ana po ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo baya no? Dili lang siya nagabind sa atong wounds, nagahugas sa atong tiil, gilansang sa siya sa krus. Sobra pa. And that alone restores us from our sinful nature. Giayo ta sa Dios, dili lang by bounding our wounds, but siya gyud naasan siya yung wound, sugatan sa siya. Dili lang sugatan, napatay gyud siya. Just to restore and heal us. Okay? So, who is this God? Who is this God? Urag namay nangutana nga presidente na sa una. Who is this God? He is the God that determines the stars and calls them by name, each and every one. And He is the same God nga muayo sa atuang mga brokenness. Nabay isa ka physician diri nga kaya niya ihapon ang stars o iyahang ngalanan? Wala. But this God, the most powerful God that we have, has the capability and capacity to heal those who are broken. Maybe some of you know this person personally. Maglisod lang kung pronounce ano yung apelido. Tabangi rin ko ninyo. Si Nick Vujicic. Last year, nag-istorya mi ani, or this year, nag-istorya mi ni Mrs. Ani. Patay na mga kuno na siya. Pero gi-research na ko this week. Buhi pa di ay. Murag ano lang siya, kanang fake news ra siya. Buhi pa siya. Okay? So we need to consider the story of Nick Vujicic. He's born in Melbourne, Australia in 1982 with tetra amelia syndrome. Unsa man siya nga syndrome? It is a congenital disorder nga in the complete absence of the four limbs. So wala siya diri duha ka kamot, wala pud siya duha ka tiil. So it seems that Nick entered a world that seemed instantly broken. Paggawas pa lang niya daan sa taguangkan sa ginahan, broken na gyud siya. So napa ba'y mas broken na ni? Magyaw-yaw ta nga, broken hearted gyud ko, kay gibulagan ko sa kong uyab. Wala na nas kulingkingan kay Nick, igsoon ang imong gibati. Kani, pagawas pa lang niya sa iyang inahan, broken na daan. Wala gyud siya, mura siya katong tarak-tarak ba, nga walay ligid.
Luoy kayo, no? As a child, you can just imagine unsa ang iyahang difficulty. Nick did face a physical limitation. He carried an excruciating, heavy, broken heart, and growing up, he faced a severe bullying. Kaya dili ba yun nato mapunggan nato mga bata, bisag unsa na ka Kristiyano, makasaway man gyud. Okay? The crippling loneliness and deep existential despair. At just 10 years old, overwhelmed by the feeling that we would no longer be a burden sa iyang family, nakauna-huna siya nga i-end na lang iyang life inside their family bathtub. Kaya unsa man tuoy ko, wala may pulos niya kung kinabuhi. So, naghimo siya suicidal mentality. He looked at his life and asked the questions so many of us whisper in the darkest. Kana ato ang problema, layo ra na. And he asked this question, God, why did you let life break me like this? Ngano man gyud tuod? Gipakabuhi pa ko nimo, Lord, ngayon ani man lang ko. But here is the turning point. He encountered the divine physician, the God who counts the stars, and the God who names it. Amen? For years, Nick prayed simple prayer and desperate prayer. Kabalo mo sa iyang giampo? Siya, God, give me arms and legs. Sa nagbasa ko ani, murag nagmutulo akong luha. Simple ra jud kayo yang tagaay ra jud ko og tiil og kamot and heal my body. But the miracle he demanded never came. Wala man gyud. Wala siya. Instead, God offered him a far deeper miracle, the healing of his broken spirit. Dili man siya gihil physically, but gihil ang iyahang broken spirit. The intention to end himself in the bathtub, kato ang gihil sa Dios, sa iyaha. The pivotal moment came when Nick read John chapter 9, where Jesus encountered a man born blind. When the disciples asked whose sin caused the blindness, and Jesus answered nga, neither this man nor his parents sinned. But this happened so that the works of God might be displayed in him. This touches the spirit of Nick. Nakaingon siya nga, ibuhat din niya sa Diyos para mo testify ang akong kinabuhi sa pagkamaayo sa Diyos. So he becomes a living testimony of God as God display the works na gibuhat niya kay Nick. So, unsa gibuhat sa Diyos? And suddenly light flooded on Nick's soul. He realized that God didn't need to fix his physical body to make his life whole. God surrendered his brokenness, katong iyahang mga lacking limbs, his years of sorrow, his feeling of inadequacy into the hands of the great physician. And God did not give Nick hands to hold or feet to walk. Wala man siya tagai. But God gave him a voice that reached 70 countries and spoke face to face to millions of people. Nahimo mo siyang inspirational speaker. And through his ministry, ang iyang ministry without limbs. You can Google it and see his profile, kanang iyang page. Nick has stood before presidents. Tigulang na lang ko, agyo ko makaatubag presidente. President sa Kamakop, nakatubang ko. Okay, and he walked into crowded prisons. Wala pa po ko ka ministry dito sa prisuhan. He spoke in massive stadiums and looked into the eyes of millions of hopeless teenagers just to say, if God, sa harap ni sa mga teenagers, ingon siya, if God can take a man without arms and legs and use him as his hands and feet, he can use any broken heart in this room. Very powerful challenge sa mga teenagers.
Yun siya nga, kung ang Dios nakagamit og tao sama nako nga walay tilog, walay kamot, I know that He can use any of these broken hearts. Kamo nga mga broken hearts in this room, God will use you. Kaya ang inyuhang problema, broken heart man lang. Ako gani nga wala ko'y tiil o kamot. Nakabuhat gani ko og ministry sa Dios. So igsuon ko din sa Countryside Evangelical Church. Tanawan ninyo unsa ang gibuhat sa Dios sa mga broken things. The society looks at a man without arms and legs, and we see this tragic limitation. We are limited. Usahay, wala lang ganit tayo pamasahe, di nagyuta kabot simbahan. Pwede beta mumatag sa'yo na maglakaw. Sakripisyo lang, good. So, without arms and legs, we see a limitation. But when God touches a shattered life, it transforms a tragedy into a living hallelujah. Nick didn't receive a physical healing. He received something far greater. A healed heart that overflows with the praise mentioned in Psalms 147 verse 1. Praise the Lord, how good it is to sing praises to our God. How pleasant and fitting to praise Him. So Nick proves that our pain, your pain, is not the end of the story. When God binds up our wounds, He doesn't just fix you up so you can sit comfortably. He turns your greatest fracture into your greatest platform for His glory. So in conclusion, mga igsoon, life has a way of leaving us bruised and battered. Ang kinabuhi, mangita dyan siya paagi nga, siguro masaktan ka, because that is life, and that is our choice, minsan. But in God's hand, our brokenness is never the final chapter. The God who counts the stars and name them by name them one by one is the same God who bends down to bandage our aching heart. Amen. So let us pray. Our Heavenly Father, daghang salamat Amahan sa imuha nga kaayo. We know that you are the master builder of our lives and the creator of heavens. And that we worship you today because your grace meets us right where we are and not in our perfection. Lord, nakabati man gyud ka sa amo ang mga pangutana karon, Lord God. The big question today, nakita sad nimo ang among brokenness, among mga shattered nga mga pangarap sa kinabuhi, and even our tired soul dinhi sa simbahan. Pasayloa kami, Amahan na mga Diyos, that sometimes we try to fix this, to fix our own heart and try to hide our own scars, and for believing the lie that our brokenness makes us unusable. Today, Lord, as your church, we stop pretending and we lay down our wounds at the place of your feet today. For the weary, dear God, I pray that you bring your restoring rest. Sa mga broken-hearted, Lord, I pray that you touch those open wounds with the tenderness of your peace and of your grace. For those who are forgotten, akala nila nakalimtan sila sa Diyos, remind them that in your kingdom, they are gathered, they are loved, and they are also given home. Father, ayaw hayai, Lord, nga we will leave this place same again with our mindset. Transform our pain into praise, dear God. Himua ang among mga deepest brokenness into a living praising of hallelujah. Just as you restored the exiles of Jerusalem in their time, restore us, Lord, today, so that our healed lives becomes a light of hope for others. We thank you, Lord, that in your hands our brokenness is never the end of everything. Your grace heals us here. In the mighty and precious name of our Lord Jesus Christ, we commit ourselves to you. Amen and amen. Salamat ug mayong buntag. The Lord bless you and keep you.